hands no dog filter. Yes, nothing this a dog filter because imbwa dzinasimba pamusoro peupenyu hwemunhu. Mweya wetsvina ukaona uchirota imbwa mweya wetsvina hadzinasimba pamusoro pemunhu. Ndauya ndiri muimage yacho yembwa kuti ndikutaura kuti iwe imbwa iwe hauna simba pamusoro pemunhu. You are just a barking dog. Hi guys, welcome to Good Morning Zimbabwe, the indispensable daily source of Zimbabwe's latest celebrity, fashion, culture and sports news. If you are a big fan of the things that we mention, please kindly subscribe before the video starts. Mwari akasika imbwa, Mwari akasika mhuka, Mwari ndiye akasika zvose zviri pasi petsoka dzake. Hakuna imbwa ichauya ichitonga upenyu hwako iwe. Mweya yetsvina yese unofana kuirara kuti nezita raJesu ngaibve. Ndosaka ndauya image yembwa iyoyi. Kune imbwa dziri mukati meupenyu hwako. Dziri kukutadzisa kufamba. Kune imbwa dziri kuda kumisa progress yako. Kune imbwa dziri kugara misi nemunguva dzichihukurira upenyu hwako. Imbwa dziri kukushaisa zororo. Taurira imbwa idzodzo kuti imbwa hadzina simba pamusoro peupenyu hwako. Imbwa dzinongovukura ndosaka dziri imbwa. Ene ukatarisa lifestyle yembwa, imbwa yakafumuka muitiri wayo. Ndo umbwa hwacho iwoyo. Ramba mweya wembwa mukati meupenyu hwako. Hakuna imbwa ichakontrola upenyu hwako iwe. Ramba izvozvo. You don't need anybody to tell you kuti iwewe hauite. I always tell you kuti what you want, declare it. It is yours. If it's meant to be yours by God's grace, it will be yours. Nyangwe pakaita ma storms, nyangwe pakaita ma earthquake, chero pakaita cyclone elini. Kana marata iwa munhu achapfura nepo unopfura nepo. So whatever that you think you won't pass through, you pass through. As long as zviri mu program ya Mwari. Nekuti vanhu vane program dzavo, Mwari ane program yake. Program ya Mwari is very complicated. You never understand maitiro aMwari. Maitiro aMwari are very complicated. You can never understand kuti nhasi Tuesday Mwari ari kufunga inewe. Like I just want to tell you kuti akati uri kufa Saturday, haaziye program ya Mwari. Unofana mutoti aiwa ndinokutendai makati ndiri kufa Saturday. But Mwari asati ataura. As long as God asati ataura zviri kuitika muupenyu hwako, nothing that you were kids. Pane vakakudetemberera izvozvi. Pane vakakuuchirira izvozvi vakagara matare. But kana Mwari akataura kuti it's not going to pass, it won't pass. And the people will never understand it. Those neta Mwari. Munhu anogona kukudza kuti iwe wazenge wazochata naningi after 2 days. Mwari anenge akatobvira kuti after 2 days vachachata. Ndo program yaMwari. Haufaniri kuti hanzi aifana mbotanga ambota time ozodii. ZvaMwari zvinenge mega complicated kazvinako, so hazvingouye nyore. ZvaMwari ukaona zvichiuya nyore chokwadi hazvisi zvaMwari. ZvaMwari unotodikitira, ZvaMwari unotopinda mukusekwa, ZvaMwari unotopinda mukuchemedzwa nevanhu, ZvaMwari unosvika pakutoroiwa, ZvaMwari unosvika pakutoita give up, ZvaMwari unosvika kuti aiwa I am done, ZvaMwari unosvika pakutoti Mwari hako. God doesn't exist. Ninyi nhamo nematambudziko zvaunosangana nazvo. But Mwari anenge ariko zvake achikusimbisa. These things we go through because God is strengthening us. We go through because God is teaching us. We go through is God is trying to tell us, do you know in the most difficult situation, as much as you think you are done now, let me tell you, after all the failed whatever that you can say, I don't care what people say about me. I don't care whether they will curse me. God had all in his program. And do you know kuti kana pachinzi pazopfurika kana kuti pazotadzika, Mwari anogara ane maplans ako. You will reach your destination in Jesus' name. You will reach where you are supposed to go. No matter the enemy is coming like legion. Legion, release kwa demoni religion. Renguruve ne wandu wadzo. Asi Mwari akamira dzikanowira dzese mvura. Your enemies will be scattered one day. Your enemies will be put to shame. And the one thing about the devil, nyangwe akakundwa, he will never give up. The devil always tries to come back. He always fights. The devil is very cunning. But always remind him, Satan, you can run, you can back, you can roll, you can grow, but you are defeated by the power of Jesus. Those are Satan anombomira hama dzangu. Yeah, right. The devil has got power because any power, any authority. And when Satan speaks, you think it's gonna come to pass. Satan, asimara ninga gara kem kona chiseka charo taiwa. Kana ani devil isu chatangira ipapa. Pano perera Satan. Do panotangira Mwari. Bo Satan anombota run out of ideas ka. Anogona to ndomu ndakumuraya omukamangana makuseni uri mpenyu ndikuda kumudeya omuka uri mpenyu ndikuda kumufrasha omuka uri mpenyu. There is a point kuti asichiko naye Mwari
kuchema sokuti Mwari, but why? But what I want to encourage you is always, as much as the enemy attacks you, as much as the enemy roars like a lion, the enemy is defeated. So whatever you are going through, no matter the situation, panobudika shamwari rega vanhu vataure chero vakati hure rachata, Mwari anotora mahure iwayo gomagadza mumba, vane hunhu vachisara pasi. Mwari anotora zvakazvidzika zvacho izvozvo just to prove a point. Hure rinototorwa mubhawa mamatokoto richinopinda mbari chinoita mindfulness. Ndomitiro waMwari uri very confusing. Iwe semunhu osati wakabatira kuti but why munhu is not worthy? Mwari anotora the unworthy and he makes it worthy. God takes the impossibilities and makes them possible. God takes the unclassified and makes them classified. God takes the worst and makes them the best. God Mwari amusi muziva imi. Mwari atore munhu ari ku state house kuti kwanzi ndoda kublessa. Anotora ari kubva mumadhaka imo machinomugadza. The uneducated, he puts them on higher places and gives them higher platforms and higher forums. Amusi kumunzwisisa Mwari uyu. Nekuti ndiMwari ndomitiro wako. Iwe uri munhu nemafungiro ako. Une program yako yakandorongera kuti samaiti vanofanira kuchizorora, samaiti vanofanira kuchifa, samaiti vanofanira kuchita give up, samaiti vanofanira kuchipera. But Mwari anotangidza pauri kupedza iwe nokuti iwe uri munhu. You don't have authority over your fellow human being. The same person you are kissing, you are the same as the same person. There you are not mortal, you are not God. Uri kufarimira mazuva. Never celebrate the downfall of somebody. Never celebrate the tears of somebody. Never celebrate the poverty of somebody. Never celebrate the bed of somebody. Iwewe wakangofanana that somebody. There is a time and place where God is going to reward the same person you're laughing at. And you will be the laughing stock. At the end of the day, God will have the last laugh. At the end of the day, God will have the last laugh. Ndo vinoita Mwari. Anombokusiya uchibvumburudzwa zvokuti wega unonyatoti ya panapa ndazopa kutenda. Ndazopererwa. Unopererwa kushaya kuti woita sei. But Mwari ndiMwari wema impossibilities. Mwari ndiMwari wemunana. Mwari ndiMwari wezvakanyatso zviri complicated. Mwari ndewema equations. Mwari ndewema x minus y. Ndo zvaari. Mwari ndewema y minus z yekuti auzuti answer ndiani. Ukaona Mwari acho ari simple kudai so kutira kuti anzi musi weTuesday aiwa ninga akazoda aiwa asi Mwari anotouya achitangira ku next week iyo ofanira kudzoka mu this week. So never underestimate the power of God. Never underestimate what God cannot do. Never underestimate how God is going to get you out of kakona kauri. Uri muchikona izvezvi. Uri kuchema uri muchikona izvezvi. Usafe wakatorerwa chaunoda naSatani. What I always tell myself is what you want to get. That is my motto. What I want, I get. I don't need anybody to tell me kana. I look at the devil in the face without the devil wangu. Kana wapeta totangira ipapo. And woods goes to quita name China. And the misko opinion wangu nema demoni. And the misko opinion wangu nemi dzimu ye kunyebera. And the misko opinion wangu nema shabi. Do not misko opinion wangu ne akandipa upenyu. Akandipa upenyu kana asata fairly. It's time to come. As long as I'm still alive, there is chance for everything. There is room for change. There is room for greatness. There is room for better things. There is room for prosperity. There is room for a husband if you need one. And I am telling you, there is room. If you want a husband, God will give you. Ajinabasa kuti wachata katwendi. Ajinabasa kuti wapiwa vana game park iroro. Mwarane chinangwa ne game park irimba mako. Usafe wakashaiswa mfano tanzi. Hey wazonyanya. Hey wachinjansa varume. Mwari kana kati uchazororera pana Solomon. Uchazororera pana Solomon. In the meantime, tenderera pane vamwe vavo. That is how God works. You want God to act your way. He can't work your way. He does his own. Mwarantora zvazvo izvozvo zvauri kuramba izvozvo ndo zvinoita kwaari. And he is not a judgmental God. While you are there judging, God is not judging. Mwari akataura kuti I forgive you each and every day you wake up in the morning. I forgive you. All your sins I forgive you. It doesn't matter how much you have sinned. Mwari anoti kuti as long as you are alive ari kukupa mweya wako kufema because there is another day to change. Accept change in your life. Never mind. Vanhu ngavakutauriwe. Hauraramire vanhu. The moment you're going to stop living for people is the moment you're going to have a breakthrough. As long as you're living kuti munhu achanditi kuchima ngwana uchagara usina mufaro. Vamwe munhu unobudiswa mudzimba nekuda kwevanhu. Kutaura kuti this is not for you. Iwe uchifila kuti why you feel happy, stay there. Why you feel unhappy, move. Don't be driven by people. Don't be controlled by people. Don't be told what to do by people. Some of you lost the best of your lives because you were listening to people. Now you regret, why did I move? Because somebody told you to move. And that person is the wrong person.
Mwari kana achida kubvisa tsvina muupenyu hwako hazvimbonidhe vanhu. Tsvina inobva yega so kuti no, this is not for you. God will remove all the dirty stuff in your life and he will put the good stuff in your life. And when the good stuff is there, you don't need anybody to tell you. You can feel it by yourself. Audzirwe marriage nemunhu ari ku next door. Audzirwe kuti uri kushaya mfaro nemukadzi wepa next door. Audzirwe kuti uri kushungurudzwa nemukadzi ari pa next door. If you feel uri kushungurudzwa, it is you who is going to walk out. And if you pray to God, Mwari ndiye here wamakandipa, kana siri Mwari achamubvisa. What you lost is not yours. God uses people. The devil uses people. All you need to know is who is being used by who. Because sometimes you follow Satan thinking ndiye ari kuyuzwa naMwari. Mwari anotuma vanhu, Satan anotuma vanhu. Ziya ari kutumwa panguva yekuti abva kunani. Uchateerera zviri kutaurwa natumwa naSatan, mangwana you will regret. So always take note. That inner man, that inner voice that tells you this is correct, this is not correct. He uses our situations to show his glory. He uses our misery to show his glory. He uses these pains to show his glory. If you don't pass through all these pains, you will never know the glory of God. And you will never know how to appreciate and thank him. Mwari, paye makandibuditsa. Dimongwando tasagara pasuti pepe makandibuditsa sei. You are busy kusutuna saja. Amaititi vakazoya ku America vikazodai why vaifana kunge vana ningi. Mwari atozoti amaititi vari kucross kusvika ku America kungova natinash. What you have, that is your own. God had his own. Mwari atoziva kuti on this day, and I'm hearing people, you are there in the mwedzi wa November. You don't even know when I did that, what I did. What I did, marriage, I'll say what we did already. Then you are here trying to fight. Posting a picture of November does not mean you would indashita November. But again, in God, there is nothing like sacred. Marano of unique Muna November, Mato no man do without chata imum. Could you skis a board because I chat November? Drupa Machavi Nejmus, necessary Masimbas Nabasa. A good ano yeres or Maripaka Sika, Mazuva Gadra 7 days and 7 nights. This one is sacred. I never heard him say that. So I will not sit and listen to a human being telling me to Medunoera, Une Uchiere, do Dakuto Chata Munoera, Mato Imom. Do uniqueness Wamari, Mukuyera Imomo, Gandhi Chate. Shakawama Kudaro Chata Imomo, Murukupisa Imom Rukunzam Chato Chata Imomo. That makes it unique. That it makes it unique. He's a mysterious God. Therefore, all his things are mysterious. You never understand them. He is a God who studying God. It's not like history. This is not history. This is God. History ndio wanafungwa timbuyana anda vakazopfura nekwa gutu mwari umuzi izvo zvichitaura neopa mwari mba mako. Izvo zvichitaura neopa mwari kuJapan mwari. Izvo zvichitaura neopa mwari kuSouth Africa. Saka umbofoka mureader mind yekuti mwari panguva dzino ari kufunga ane maitiro ake. Anombokupa itambo momboidhonza so mwari anombokupa kuti dhonzai zvenyu ndiriko. When the world turns against you, he will stand by you. When everybody leaves you, he will stand by you. When everybody rejects you, he will take you in. When everybody curses you, he will bless you. When everybody said it is done, he will restart it. Because he's a God of restarting and refreshing. Ataiwa zvatovharwa. Zvavarwa ishande kuna Mwari. Apera atange kuna Mwari. Kunotanga atanga. Kana Mwari yako wapedzwa nevanhu Mwari anokutangidza. That's how God works. Mwari anokublessera munhu ari kukuisira mushonga izvezvi. Agomuropafadza kuti kumwari but wai munhu muona ari kundidai so. God is making that person to be there so that achatoziva ukuru hwaMwari. Through you. The devil should worship God through you. The devil to say at the end of the day, Mwari ariko. Kana ukaurayirwa vavengi vako vese, how are you going to know God is there? You're not going to know. How are they going to know God is there? They should stay there. They should sit there and watch God bless you. Despite whatever zvavatotaura izvozvo, Mwari obva kublessa. One day your enemy will sit and think, but say ndichitraya munhu uyu achifa. Say ndichitraya munhu uyu achifa. You know? He prepares the table in front of your enemies. That is good. Mwari anochinja vanhu vakawanda. Akachinja na Paul, they were made there as Mwari anochinja vakawanda. That is God for you. Never doubt. Nguva yako chete isati yakwana chete.
nguva yako haisati yakwana. When everybody curses and rejects you, Mwari anokublessa. So I love you, and take it, think about this. Gara uchifunga and gara uchinamata usabve pamabvi. Hakuna mushonga unokunda kunamata, hakuna mudzimu unokunda kunamata, hakuna mashavi anokunda munamata. Mwari anoti, for I have the plans, and for I know the plans for I know the plans I have for you. I've been through the West. Ndikakutaura kuti ndakafamba yedu yekuti unenge usingazivi. Mwari anokunjengesa. I went somewhere, a place here in America where I thought kuti this is a sister of mine, but I'm sitting here and thinking kuti kodai ndakazodai ndingadai ndakauraiwa nemunhu waunotrust. Usavimbe nemunhu mukati meupenyu wako. There are people that you really think kuti they are for you, but those people are there to kill you. As much as they keep you closer, be very aware. Open your eyes. Ask God for that spirit of discernment. Mwari ndipe mweya wekuona zvakavanzika. I almost fell a trap when I visited somebody here in America. And that somebody was very nice and loving. Did I know good I'm dining with the devil? Did I know mangwana chamuka ndichitaurwa zvinhu pa Facebook? Did I know good the same person achataura zvakaipa pamusoro pangu? The same person akanditora akarara nipatsaida akati munin'ina wangu akandinamatira. I wish you well. That's how your enemies come in your life. My enemies are not omboshowa ari nani. They are enemies within your circle that you need God to alert you. They are enemies within your circle. They are enemies you eat with. They are enemies you dine with. They are enemies you hang around with. They are enemies. Vanotokuspoila zvari mumba mako akagara newe paside. Achoti, my sister, tinoda kutenda Mwari neupenyu hwako. Achibuda imo manenge achitaura kuti ngarufe. Be careful of the people you put close to you. Be careful of the people you confide in. Be careful of kwaunodya chaiko kwaunogara mbama unenge uri. Be careful. Mwari anozokunjengesa, but be careful. Open your eyes, open your ears, open your heart. Ita kuti Mwari akuonese zvakavanzika, because at the end of the day, Mwari ndiye anoona zvakavanzika zveupenyu. So I just came to encourage somebody to say it's never too late. Your plans, whatever you are planning, whether wamu 5 years uchizviplana, whatever zvauri kuplana zvichaita. Afuna basa uchatora 5 years. Afuna basa uchatora 10 years. Kana ari ma-CV uchariwana basa kwa wakaendera iko kuchikoro. Chikoro chako chocho chichakuwanisa basa. Kana ari ma-visa iwaya ari kungodai kurirwa nevanhu. Kana une kwaruda kuenda, you are going to go. Kana une chauri kuda, kana ari murume chaiye, you can't be controlled by a human being kuti iwe hauite murume. Iwe kana uchinzwa kuda murume, ita murume. Nekuti Mwari ndiye akati, therefore a man shall live and therefore a woman shall live, their houses to be inclined together. So who is a human being to tell you that you can't have a husband? Who is a person, who is a human being to tell you don't get married? Ramba mweyo kuroreswa zvinhu zvausingaoni. Unoita mukadzi wetu kwambo Mwari akaisa varume panyika. Who said akakuisa muhari? Taura kuti hari dzoto ngadzitsemurwe. Haugari muhari, iwe unogara mumba. Ramba zvimwe zvima necessary cases. Uri mukadzi wemudzimu, uri mukadzi wemombe. Ita ndoda kuita mukadzi wemunhu, kwete wemombe kana wemudzimu kana wechikwambo. You can't be used in your clan. You cannot be chikwambo, the voodoo of your clan. Taura kuti look for someone else. Inini, I will not work for my clan. Kana muri yese yakapera yakadata, I'll be the first. Kana muri yese yakapera ari marombe, I'll be the first. Kana muri yese yakapera ari mahure, I'll be the first. Because God is a God of impossibilities. Hakuna inonzi ndezve majinzi, ndezve dzinza rake, ndezve chakati. Because hanzi natatenda ndine 1000 yemakorokoto. Thank you, Tatenda. Unouya ku-inbox, I'll definitely give you the number, then you can come to inbox. But makorokoto akawana ndinomada edu taku Zimbabwe. As of now, chimbomira hakune makorokoto ako, but God bless you. Makorokoto unozouya nawo kana ku Zimbabwe uko, kana ukazokwanisa kuuya kwaTetiri, then unouya hakune makorokoto ako. Mwari ngaakuitire zvakanaka, Mwari ngaakupfudzei mberi. Unoita mukadzi wechikwambo ndiwe wakaita sei? Oda kuita mukadzi wemunhu. Haizi mhosva kana varume vakauya vachikutambisa. Naivo varume vacho vanokudhadha kuti uri hure, kuti uve hure nyaya kuti watambiswa nemurume iyeye. Okusiyawo kuchiti uri hure. Chimbobvunza kuti iwe pawandisiya wangada kuti ndiite sei? Don't ever be shattered by anybody. What you want, go get it. What you wish for, go get it. What you dreamt of, go get it. What you hope for, go get it. Go and get it. Through the help of Christ who strengthens you. Wakafoira kuzvikoro chaizvo vanhu vanoripita ka 20 ka 40
Form 4 got 10. Keep trying. If it's not working, try again. If it doesn't work, try again and again. And keep trying. It's never too late to try again. It's never too late to try again. If that's what you want, if that's really what you want, if that's really what's in your heart for you, try. I want to remarry. Yes, I was married. I want to remarry. I want to have a man in my life. And I don't need anybody to tell me if I want this or my titi. I kept searching until I found. And this one I found, I declare he stays forever till death do us part. No weapon, no form of mushonga, no form of gossip, no form of machira shall separate me. I'm tired and I need it. And I need this man to stay right there. And I'll pray about it each and every day. It is you who put me here. Let me stay here. No weapon formed against me shall prosper. No form of gossip. No form of mushonga. No form of any hindrance. This one shall be separated by rufu. Personal rufu ayo hapana. And at this time I've challenged God. I said, Mari personal rufu ajisikuzoitika. I am going to fight for your marriage. Fight for your job. Fight for your kids. Fight for your finances. Fight for everything. Don't give up. Fight for it every day. Each in the changu. Muri in the yangu. Chakati in the changu. You don't need people to die was nyanya kind of nyanya. Iya rukuti nyanya hakuna muna sina kwake. Kuna muna rukuti jaja iwewe. Ane zimwe zvekutuka totarisisa unoti inga zvangu zvazviri nani. People can be judgmental because they failed. When they fail, they wanna suppress you with their stresses. Aizi stress yako ine vanhu. Nyika kuita stress aizi problem yako. Munhu kutambura aizi. You're not responsible for anybody's poverty. But they take their frustration and poverty on you because you are winning. If you are not winning, they won't suppress you. Do you get what I'm saying? You are winning. You are a winner. They don't like it because they tried and failed. Somebody's judging you. Anakana murume is just or she is just doing the same. Hopping from one man to another, but they'll come and tell you, nyanya, muvunda uti imi murukuti manyanya garajia, muri mayani. Ukanguvunda mvunzo yono batirika. They say that because they have failed. Judgmental people are the same. They are even in your shoes, but you want to pop out of that shoe. They want you to remain in the same league and the same lane. They say you're not of their class, but check the records. You are in the same class. Now, hop out, jump out of their class. Be in your own. Be in your own class. Stand out. They want to bring you down to their level. Nobody who is above you and not going to try to pull it down. It's only those who are below you. Do you get what I'm saying? Only those who are behind and below you. They feel the need to drag you because ladder. You are getting there. They don't like it. They are seeing you going up the ladder. They're like, oh my God, she's really making it whilst we're sitting here and looking. She's really doing it. She's proving good. Anything is possible. What can we do? Let us unite. Let us drag her back to our class. Somebody who is above you who will never drag you down. They're already there. It's only somebody who's below you and under you who wants to drag you to go back to their level. Don't allow them to take you back to their level. Don't allow them. Tell them, good, you keep hunting for me. You keep looking for my past. You keep searching for my past. You keep searching for my whatever, my long time files. I no longer live there. We moved. That's an old house. There is a new tenant. You are going somewhere. Why halfway? Why are you allowing people? Why are you allowing them to drag you? Let them talk. I am that person who retaliates because I'm a fighter. I will not allow the devil to win a pandiri. No. I will never allow. Sarai mega class yenye momo. Ininda kwenda ku A class. Sarai mega. Sarai mega. Makakundi kana muri grupu. Kundi kana. Tarisa a bunch of people who attack you. Unonzori hure tasatu kuacha kwa nechi. Unacha kwa nema hure abiyako. Chitiza utati mahure hey. Ndakuyenda ndakuda unogara pamurume uone kushotwa kuneta mahure. Wasiya kama hure. Wasiya chihure.
unofunga kuti mahure angafara here? Shuwa kusiya chihure unopinda mumba osiya mahure aya azvifambe. Wasiya marovha wakushanda muchikenini unofunga kuti marovha achafara here maigara mese pabridge? Havafari. Wasiya un'anga wakuti onda kuda kunamata unofunga kuti n'anga dzawasiya idzi dzichafara here idzi? Hadzifare. But don't let them drag you. Rwisa kuenda mberi. Rwisa kuenda mberi. Ramba uchienda kumberi. Zvinombooma kana hondo dzinosimudzwa idzi. You get what I'm saying? Hondo dzinosimudzwa idzi. But dzinopera. That's all I had for you today. Ndangoti how are you? It's funny how you people act. If I keep quiet, you are worried. If I talk, you are worried. So sometimes I want to keep quiet and keep to myself. Like now you can say kuti busy. If you check the boot, we are very busy. Saka mkanonda nyarara mutsanzofunga kuti hakuna wari. Hakuna chinenge chichiitika kungofunga kuti rega tizorore. Timbomira zvekuuya kuzokuupdate timboita zveupenyu hwedu because at the end of the day we don't stay here on social media. We have lives. You have your family, I have mine. So when I keep quiet, I'm minding my own family. You mind your own family. Don't waste your time focusing on someone else's life. You will lose your own life along the way. The time you spend focusing on someone's life, spend it on yourself. Marinate, upgrade yourself. You need an upgrade of whatever that is going on with you. You need to work on your demons. Usachandrema demon emun. Kusiya ako kutanzida kushanda amaititi. Kwa kuwasiwa nani. Do you understand what I'm saying? Kwa udawusara nani. Ukarorwa nhasi mumwana uya kunge uya ari mucomments chinoti it won't last 2 years. But asiri at the same right aurorwe. Ndovenda satana anoramba achitsvaga mastrategy. Akati aurorwe mbowaita boyfriend. Mbowaita boyfriend bata ilast ndobva yakuita fiance. Ndobva yakuita fiance zikazvogumira ndobva yakutata newe. Yachita newe anoyatsa ndobva it won't end. Ndozvaanoita, he will never stop strategizing. That's the devil for you. But keep proving to him kuti aiwa ndazvinzwa zvawataura. But with God kuti atombondisvitsa ipapa anoziva maplans aanawo muupenyu hwangu. So God knows the plans to prosper you, to take you further, to upgrade you. He knows what's good for you. He knows what's not good for you. Only in Zimbabwe, when people say munakatadza marriage hure. If you come to America, vana Jennifer Lopez, they're on the 5th husband. Because when she's not happy, she moves. Hakuna munhu anomanikidza. Only in Zimbabwe unoudwa kuti waita hure. Only in Zimbabwe women are forced to stay with abusive husbands. Only in Zimbabwe when women are forced to stay with varume vanovanetsa asina kana mufaro every day, dying in the name of marriage. Only in Zimbabwe where you are told kuti ukana wamubva woncherengedza kurorwa chengeta vana. Only in Zimbabwe unoudwa kuti garira vana. Listen, MacGyver, une vana, but you need to be happy. Happiness to you, happiness to your kids. Period. You don't need anybody to tell you what to do. Iwo vana vandoziva kuti amai vanodawo munhu, baba vanoda munhu mukati meupenyu hwavo. Don't be judged by these people. They are as miserable as you are. They are even worse. Vamwe vanhu vane ma-stress, they don't appear. Musafunga kuti kufuta ndokushaya stress. Vamwe vakafuta ne-stress. Vamwe tinovaona vane ma-mental cases on social media. Anotanga live achimwa doro kusvika ipera achimwa maJemerson. That is stress. People are depressed. People are suffering. Mwari kufuta kudai so musati kufuta nekugara zvakanaka akarohwa ne-stress obva afuta. Mumwari kudhakwa every day anouya palive anotovhara nhamo dzake nedoro. Vanhu vese hakuna asina ma-stress ake. Everybody is fighting their own demons. But don't allow them to overload you with their own demons. Ma-stress egega. Kufuta kuonda, kuzvimba kudi munhu wese ane ma-stress. Thanks for watching, guys. Hope you enjoyed the video. If you did, please kindly subscribe, like the video, and hit the bell icon in order to be notified when I upload more videos in the future.